Okay. Now, panaslah hari ni, so I terpaksa ikat rambut. Serabut. Okay, now. My video, this is very important. Because I want to share with you apa pengalaman I, apa yang I dah pernah lalu sebelum ni, how you want to get a job. I akan bagi you cara-cara macam mana nak job hunt, job hunting. Because remember, bila you dah kena retrench, ini kalau untuk macam contoh macam I'm still working, but I'm still job hunting right now. I already started job hunting. Untuk I at the moment, I boleh orang kata macam kalau I nak job hunt pun, I tak payah full speed. Tak payah masuk gear 3, gear 4, gear 5. Tapi untuk orang yang dah kena retrench, I nak you all focus on this video. Is very very important because you dah tak boleh nak relax gear 1, gear 2 dah tak boleh dah. You kena full speed gear 4, gear 5 dah. Okay. Now I nak tunjuk kat you, I nak bagi kat you macam mana cara you nak job hunt. Macam mana cara, Okay, number 1. First, siapa-siapa yang ada account Jobstreet, angkat tangan. I ada. Account Jobstreet. Tapi I nak cakap dengan you satu rahsia, because ini pengalaman I sendiri dealing with Jobstreet for many years. I daripada mula-mula dulu, daripada I grad dulu, I dah pakai. So that means you've been using Jobstreet for 23 years. First 10 years pakai Jobstreet, ni pengalaman I sendiri. First 10 years memang best. Sebab I rasa masa tu mula-mula dia orang pun baru set up kot. Memang best. Sebab banyaklah bila I letak, I update je resume, adalah I akan dapatlah phone call, at least 4 or 5 phone calls from Jobstreet, and then dapat interview. Tapi for the last 10 years, I tak dapat apa-apa. I dapat interview pun yang kan I cakap kan, I pernah kena retrench, and then lepas tu I pernah kena buang kerja tanpa sebab apa semua. Bila I apply Jobstreet, I update jugalah saja nak tengok Bila I apply Jobstreet, hanya government link company, GLC je yang call. Because you know why? Sebab dia specify dia nakkan Bumiputera. Okay, so I dapatlah phone call from Indah Water. I ingat lagi. Lepas tu Jabatan Pengurusan Selangor, Pengurusan Air Selangor, yang dekat Bangsa tu, office tu, I pernah pergi interview. But it's a very, how do I say this? It's a very limited choice. Dan you tahu, sorry lah government gaji tak banyak kan. So bila macam I've been working dengan swasta for quite some time already. So kita ada salary level yang kita tahu kita punya skill kita boleh dapat. Tapi bila macam contoh Indah Water, dia offer I procurement manager. Actually memang dia I dapat. Interview tu I pergi, yes, lepas tu I got the job. Itu dia nak offer berapa? Procurement manager tau. Itu dia nak offer berapa? 7,000 je. So I macam disappointed sikit lah. Tapi at the time I got another offer. So I don't bother about Indah Water lah. Okay, I cakap dengan you why I mention Jobstreet. Okay, kalau you dapat job, you ada account Jobstreet you update je CV you dalam tu. You update je CV you dalam tu. Tapi okay, ada cara lain which actually you have to use this you kena pakai otak yang Allah bagi kena smart strategi. You tengok bila you Jobstreet search tu, you search dekat search bar dia tu, you search katakan contoh macam I nak position apa, I nak procurement, so I akan letak situ procurement. So akan keluar lah all the available jobs, kerja-kerja yang available untuk procurement. Dia akan keluar lah dekat Selangor lah, inilah nama company kan ada kat situ kan, the name of the company is normally there. So what do? I ambil pen, ambil kertas, I tulis nama company tu, nama penuh. Sebab I tahu kalau I apply melalui Jobstreet, I tak akan dapat. So what I do? I dah dapat ni nama company tu, I dah tulis ni dalam paper, I masuk dalam website dia orang direct. Every company sekarang ni semua ada website. Dia orang ada company website.
Jarang company yang tak ada website. Semua company, most of the company in the world right now memang ada website. So masuk dalam website diorang and apply. You get what I mean? Walaupun email HR tu pun macam general HR, macam contoh recruitment at abccompany.com.my. Email. Send. And then at the same time, you nak tengok macam mana cara you apply melalui Jobstreet, you dapat ke tak? You apply juga melalui Jobstreet. Sebab tu I cakap Jobstreet ni, you have to keep the account going. You jangan delete ataupun jangan disable you punya account. It's useful. You kena ni, pakai ni. I nak ajar you all ni sebenarnya because I dah pernah kena, and this is how I do it. I'm sharing with you guys. This is a very expensive tactic tau. Okay, ingat masuk Jobstreet, account tu keep on. You update you CV, whatever dalam tu, you keep on maintain. Tapi remember, bila you search je keluar nama company tu, write down the company's name inside. Tapi kadang-kadang ada yang jenis yang macam you melalui recruiter, maknanya Jobstreet punya tu dia tak ada letak nama company tu, dia akan melalui serta-serta recruiter. Okay, take note, recruiter tu nama dia, company dia apa. Contoh macam Michael Page is a recruitment company. So you go to that Michael Page punya website. Contoh macam Spencer Ogden also, kalau you biasa dengar nama company Spencer Ogden, masuk dalam website dia and apply, put your CV there. At the same time you apply. You tak percaya, you tengok, you apply melalui direct kepada website diorang, lagi possibility untuk you dapat tu lagi besar daripada Jobstreet. Sorry cakap, I bukan nak downgrade Jobstreet, tapi melalui pengalaman I, the last 10 years they are not that effective. Okay, now nombor 2, ini adalah gold mine. Siapa-siapa yang tak ada account LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. I dah spelling tadi Siapa yang tak ada account LinkedIn sekarang buat. Because it's the same macam Facebook. You tak perlu bayar apa-apa. It's free. Buat sekarang. Now, sign up. Now. Because LinkedIn is a professional website. Dia actually sebenarnya dia tak sama macam Facebook, because Facebook is like more kepada santai-santai tau. The everyday things, you post about makan apa semua. But in LinkedIn, they only post about work lah, work related. Dan the best part about LinkedIn, I cakap terus terang dengan you, I rasa my latest job ni yang sekarang ni I ada ni, I got from LinkedIn. Previous also same, I got from LinkedIn also. Because tak kisahlah sama ada kadang-kadang direct dengan employer ataupun recruiter. Lagi satu I cakap dengan you, bila you dah masuk account LinkedIn, you dah buat account LinkedIn ni kan, tak payah nak mengada-ngada nak buat benda lain. You letaklah gambar you, okay, dalam profile tu, at least people recognize lah, you pergi dekat search bar tu, look for recruiters, type recruiters or headhunter or consultant or something. Selalunya dia orang akan guna perkataan 3 ni. Maknanya these are headhunter company, headhunter people. Add dia orang, add. Agak susah lah, sebab kalau untuk yang you baru you tak pernah ada account LinkedIn, agak susah lah sikit, you akan ambil masa. Tapi I cakap dengan you, berbaloi, is worth it. You trust me. You dah dapat LinkedIn tu, you dah add dia orang, and then lepas tu bila dia orang dah add you, accept you punya friend request apa semua tu, try and personal message dia orang. Sebab LinkedIn sama macam Facebook. Facebook pun ada Facebook Messenger kan. LinkedIn pun sama. So you try and message dia orang, PM dia orang, bagi tahu, just be nice lah, just saying that I'm job hunting right now. Do you have any position for me or whatever? Just do it. I have done that, baby. Seriously, I bagi tahu dekat you ni sebenarnya pengalaman. And LinkedIn punya account, you kena keep the feed, you kena sentiasa keep an eye. Kalau you nak cari kerja, keep an eye. Sebab kadang-kadang ada
company yang memang diorang sendiri, HR diorang sendiri advertise dalam LinkedIn. We have vacancy position for this. Please, if you are interested, please send your CV to blah 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 at what blah blah. It's magic. I cakap dengan you terus terang. LinkedIn is super. Bagi I lah, untuk orang yang nak cari kerja, that one is your best friend. Huh? That one is your best friend. Lupakan Facebook lah for a while. Sebab tu kalau you perasan, kalau bila time I was so not active in Facebook, there's a reason. Because I was looking for a job, so I need to get serious, so I'm always on LinkedIn 24 hours. Okay, lepas tu LinkedIn tu dekat atas dia tu, kalau you tengok dekat atas dia tu, dia ada people, dia ada jobs, ada learning, apa semua tu kan. You klik dekat jobs tu, dia akan list down apa vacancy yang orang post. You understand tak? Recruiter ke, company ke, it's very interesting. Seriously, I cakap dengan you try LinkedIn. LinkedIn, I spell it again. LINKEDIN, LinkedIn. Ya, warna biru. Ya, dia punya icon dia warna biru. Okay. Now. Okay. Lagi satu. Ini I bagi you tips. Ni extra tips. Kalau you betul-betul super nak job hunt. You memang betul-betul tengah nak cari. Memang desperate gila. You tengah nak cari kerja. Kadang-kadang ada company yang dia akan post certain position. Contoh macam contoh. I memang berminat dengan supply chain. That means procurement manager ke, supply chain manager punya position, contoh. Lepas tu tiba-tiba ada advertisement, I bagi contoh lah UMW Oil and Gas, because we know that UMW is oil and gas company. UMW Oil and Gas, dia ada vacancy untuk project manager, contoh. Project manager. You tahu itu position tu memang you tak nak, memang bukan bidang kita, tapi what you do? Sebab you ada contact tu kan. Sebab dekat dalam update dia tu, dia akan letak, please email your CV to blah 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 at blah blah blah.com. Betul tak? What you do? Ini I cakap dengan you because I have done this before. Kalau you job hunting, you tak perlu segan. Muka you kena tebal sikit. You hantar dekat that person, just send a very friendly email saying that something like this lah. I ajar you along this line. I saw your update on LinkedIn. Salam encik whatever. I saw your update on LinkedIn about project manager position. I'm just wondering whether you do have a vacancy for what position you nak for procurement manager position in the future. Feel free to share my CV with your colleagues or your friends. Hello, I have done that before. You, kalau you tengah job hunting, you jangan segan. Nanti apa dia kata? You have to boom. You have to advertise yourself. You understand tak? You have to show that you are looking and you are free for anything. Maknanya macam bila you write an open letter, I call it open letter because open letter ni macam is either yes or no. Yeah. But I cakap terus terang dengan you lah. Most of them macam contoh macam if I get that kind of letter, I will send to HR. So terpulang lah sama ada HR ada position tu ke tak kan. Itu masing-masing punya rezeki, betul tak? But the point that I got that letter, I rasa macam respect gila orang ni. And I want to help the person. You understand tak? You faham tak apa cakap? Ini manusia. So you just send. Kalau contoh macam contoh macam I bagi tahu tadi kan, UMW Oil and Gas. It's an oil and gas company. You tahu they are hiring for project manager. Tapi you tak nak position tu. You are looking for a procurement manager position. Write to him an open letter like that. You understand? You faham tak? If you keep on doing this, you tak tahu you sebenarnya you buat apa tau. You are spreading your CV. You faham tak? Ini adalah groundwork. Orang panggil groundwork. Sebab tu ramai orang disappointed. Sangat dia orang macam halfway, macam alah bila aku buat kat job street je, tapi aku tengok dekat job street tu ada employer review CV aku tapi tak panggil pun interview. Do not rely on job street alone.
you have to spread to the apa to the Malaysian market that you are looking. That's how you do it. You spread. Macam contoh macam I cakap tadi kan, you masuk LinkedIn, you look for recruiter. Just very nicely PM dia, hantar. Because LinkedIn dalam message you boleh hantar dokumen tau. Hantar dekat dia you punya CV. Just tell the whole world that you are looking. Okay, I cakap dengan you, ni normally you will do it within the first month and second month after you punya retrenchment. Yeah, this is the groundwork. You orang kata macam you membaja ni. You are planting the seeds, you know. You letak biji benih ni. Bulan ketiga, percaya cakap I, biji benih you tu akan membuahkan hasil, akan keluar anak pokok. Macam mana you tahu? Ada interview. Ada interview ataupun headhunter start calling. Hi, Miss blah blah blah. I received your that one from that one and that one. Would you like to? Can I have a phone call interview with you? Maybe perhaps. Are you free to talk now? Talk. You akan tahu bila you spread. You spread all the things. Sebab buat groundwork ni tak ramai orang sanggup, because it's very tiring. I cakap terus terang dengan you, very tiring. Sebab tu kan, kalau boleh lah because right now I'm still employed, I masih bekerja. Tapi kalau andai kata Allah tu kata rezeki I sampai kat situ, I tell you truthfully lah, because this is how I did it. I have done it in the past and I'm sharing with you guys, and I hope I don't have to do this. Tapi I cakap dengan you kena kuat. You jangan give up. Itu penting. Because kalau you buat separuh jalan, you kena buat all the way. Alang-alang you menyelup perkasam biar sampai ke pangkal lengan. You faham tak? Alang-alang you tengah menuai ni, tuai ni, you hantar CV satu Malaysia. Tak apa. It's okay. Let the whole world knows that you are looking for a job. You trust me. Biji benih you akan tumbuh slow-slow, anak pokok dah keluar. You percaya cakap I, because benda ni adalah yang paling stress sekali dalam job hunting ni sebenarnya. I faham, because I faham sangat sebab I pernah lalu. You have to hang on. Okay, satu lagi I cakap dengan you ini I bagi tips You job hunting, I faham you akan sentiasa ada kat rumah 24 hours kan. You nak pergi mana, betul tak? Kereta pun tak bergerak, you pun nak bergerak pun you takut tak ada duit kan? You nak simpan duit, you takut tak boleh nak bayar sewa rumah, you takut kena bankruptcy ke, kereta kena tarik ke apa ke. Fine, I faham. But masa you job hunting ni, kalau boleh lah 1 minggu tu ambil lah one day off for yourself. Macam mana you kerja, macam ni you kerja, Saturday Sunday off, you buat macam tu. You start job hunting, you start menuai ni, try to cut off sikit lah. Daripada hari Isnin sampai Jumaat. Okay dah. Lepas tu hari Sabtu Ahad you relax, you naik basikal, you layan anak-anak you. You need that. Because I tahu job hunting bukan senang. I cakap terus terang sebab I pernah lalu. You akan jadi mental. Sebab tu I cakap dengan you, take a break. Monday to Friday. Because these are the working time. Because masa ni juga selalunya HR akan review, tengok CV. Kalau you ada rezeki, dia orang panggil. Interview pun akan berlaku dalam masa Monday to Friday. Jadi Saturday Sunday take time off. Kalau tak, you akan jadi stress. I faham sangat. Okay, now the third one. Ingat tadi guna job street. Tapi nombor 1 tadi kan, guna job street tapi guna pakai otak, smart. At the same time, go to the company punya website and apply direct. Okay. Nombor 2 tadi, use LinkedIn. This one is super strong. I memang highly recommend LinkedIn sebenarnya kalau you nak cari kerja. Okay. Nombor 3, ini I put here lah as a point, tapi I terus terang cakap dengan you, agak sukar sikit lah, because
is the nature of human. Tak semua manusia macam I. I'm sorry because I memang terus terang cakap dengan you, I'm an Aquarius. Aquarius is water bearer. Water bearer is someone who carry the water and put the water away. Nampak tak? Because lambang kita orang Aquarius. Meaning what? We can sacrifice for people. We don't mind helping people. We are Aquarius people. Yeah. So I'm an Aquarius. I will help. I selalunya kalau kawan-kawan I kena retrench ke apa-apa, I will help them. Tapi I terus terang cakap dengan you, selalunya dia orang yang segan. Dia orang yang segan. Tapi sebab tu I kadang-kadang bila I dapat tahu kawan-kawan kena, I terus terang, I takkan publish in Facebook like macam moga-moga Allah permudahkan dan ini semua. No. Normally I will call the person. If I know the person, I will call the person and talk. Because I don't want to advertise to the whole world yang konon kau care. Actually, people who write all those things, they don't care. Okay, now going to the point number 3 tadi. Nombor 3 ni melalui all contacts. Kalau you ada kawan-kawan lama, they from previous company, you kenal kawan-kawan a few, call them and tell them. Cakap kalau ada lah kau bagi tahu lah aku, aku dah kena macam ni, aku tengah cari ni. So kalau kau dengar ke apa-apa, but I tell you you jangan harap sangat. Jangan harap sangat. Unless if you see a person like me, memang I betul-betul tolong. Because a lot of my friends, I sendiri pernah kena. Because as I said, astrology is very different. Astrology is actually how you are born with certain traits. Macam I sacrifice, I sanggup. I kesian kat kawan-kawan. Kalau kata I tak boleh nak, kadang-kadang nak tengok CV pun I sanggup. Tengok CV for free, it's okay. I will give advice. Tapi kadang-kadang I terus terang cakap dengan you, bila kita bagi advice, orang dia tu yang menerima ni kadang-kadang macam dia orang segan, malu. I faham, but I will keep on helping, okay. Now, yang ni I cakap dengan dia, use all contacts, ex-bosses, kawan-kawan lama you apa semua. Tapi sebab tu I cakap dengan you, jangan harap sangat. Because these people, bukan nak cakap lah, tapi kadang-kadang, yelah takat mana je dia boleh tolong kan. Betul tak? Because kadang-kadang bila you dah kena retrench, bila you call kawan-kawan, dia orang ingat you nak pinjam duit. I dah kena. So bila you call, tak angkat, kadang-kadang message jawab sepatah. Sebab apa tau? Dia takut. Dia tahu yang you dah kena retrench, you tak ada duit, tak ada pendapatan. Dia tahu. Dalam kepala otak dia orang, ni mesti nak pinjam duit. Dia orang takut. Ini adalah manusia. I terus terang cakap dengan you sebab I dah kena. The moment you kena retrench, selalunya orang akan lari daripada you. Because dia orang takut yang you akan susah dan you akan minta duit. Pelik. Macam I, in terms of money, I might not have money, tapi I akan tolong. Kalau kawan-kawan, kalau kata macam certain headhunter yang I ada nombor handphone ke apa, I akan bagi dekat dia, okay babe, ini headhunter ni, kau tolong contact. It's up to her lah. It's up to him lah. Nak guna ke tak nak guna, betul tak? Itu je yang I boleh tolong. Kadang-kadang dia orang ni tak nak ditolong. Ada juga manusia macam tu. Dah kena retrench tapi ego tinggi. So sorry lah kan. Sebab tu I cakap dengan you, kalau you betul-betul job hunting ni, you muka ni kena thick skin, kulit buaya grade A. Tahu? Memang you kena super. Sebab tu I cakap you Okay, now nombor 4. You dah buat benda ni semua. Hari Isnin sampai Jumaat, you dah letih ni tengok website you, daripada tak expert jadi expert. You tengok LinkedIn apa semua, you contact all the recruiters apa semua, minta CV apa semua, you dah bagi, you repair you punya CV cantik-cantik apa semua kan, dah bagi apa semua, you penat ni. Number 4, doa banyak-banyak. Ingat Allah tu ada. You jangan ingat I ni blonde, rambut blonde I ni perempuan jalang. You jangan ingat macam tu. Sebab ramai orang beranggapan macam tu. Just because, aku rambut blonde, aku tak ingat. Ingat
you have to remember, do not judge book by its cover. Yeah, do not judge people by their hair color. Okay, that is my peribahasa now. Do not judge a woman by their hair color. Nombor 4 tadi saya cakap, doa banyak-banyak. Baca Yasin. Baca Yasin. You tahu tak, I masa kena retrench tu, sebab tu I cakap dengan you, orang macam I ni, kalau I cakap dekat orang yang I solat, orang tak percaya. Sebab tu I tak pernah cerita. Orang takkan percaya. Oh ya betul ke solat tu? Tu rambut tu benda. Ikut suka hati aku lah. Rambut aku kot. Bukan rambut kau jealous ke apa? Kan? Macam I dulu, I ni cerita dengan you pengalaman I sendiri. I kena buang kerja tanpa compensation. Yang I cerita tu yang sampai sekarang dekat industrial court tu. You imagine dapat surat, dia cakap tak ada compensation langsung, 1 sen pun you tak dapat. You akan dapat gaji sampai hari yang dia terminate you tu. You tahu apa I buat? Apa I buat? I pergi industrial court Putrajaya. Aku pergi ni menapak ni. I kena tu hari Jumaat. I remembered this one very clearly. I kena tu hari Jumaat. Hari Isnin pagi-pagi buta aku dah pergi Putrajaya. Berpeluh. Panas kan? Putrajaya kan dia punya office kan semua besar-besar. And then you punya parking pun you kena parking kat jauh-jauh sikit kan. Ya Allah ya Tuhan, aku pergi jumpa pegawai tu. I remember her name Puan Azia. Baik gila. Pakai tudung. Baik gila. I cakap dengan dia, I cakap baik je. I cakap kat dia, Puan saya dapat termination letter ni. Tapi dengan tanpa compensation, tanpa apa. Lepas tu dia tanya, berapa lama yang you kerja situ? I cakap lah, blah 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 blah, about 1 year plus and everything. Tapi I pelik, kenapa? Kan? Lepas tu dia kata apa tau? Ini boleh menang ni, dia cakap. Menang. Lepas tu dia kata, tapi Puan, Puan kena pergi pejabat perusahaan Selangor, dia kata. Dia pun bagi I. Dia bagi semangat. Dia tahu kita perempuan. Lepas tu I cakap kat dia, I masih single mom. I cakap, I anak 2 orang je itu. Macam mana boleh buat macam ni? Lepas tu I pergi. The next day juga, hari Selasa, I ingat lagi. I pergi pejabat perusahaan pekerjaan benda dah nama dia. PKP bukan PKP, saya tak ingat benda nama dia. Pejabat perusahaan pekerjaan, something like that lah. Pergi semua dokumen-dokumen ni, all the email and everything, blah blah blah, dengan surat termination semua I hand over to that pejabat. I cakap I'm going to sue this employer. Lepas tu pegawai tu pun cakap, benda ni kes ni senang ni, memang dia orang kalah pun, dia cakap. Okay, tak apa. Itu apa I buat? I balik rumah, I menangis. Aku dah pergi ni Putrajaya Aceh dengan gagahnya apa semua, dengan Tuhan saja yang tahu I dah pernah kena teruk. Dia lagi teruk daripada retrenchment. At least retrenchment you dapat compensation, you dapat some money, you at least you boleh survive 2-3 bulan. I pernah kena terus tak ada langsung, tahu. Sebab tu I cakap dengan you dah buat benda-benda ni semua, you kena ingat satu je, Allah tu ada. God is there. I believe in God. Balik menangis. I tak tahu nak cakap apa. Lepas tu anak I sampai dah, bila tengok I menangis, sebab tak pernah tengok mami menangis, tapi I pujuk dia orang. I peluk dia. You tahu tak apa buat? I baca Yasin, I solat, I ambil semayang, I baca Yasin sampai 5 kali I baca. I tak sedar I baca 5 kali. Punyalah I macam sampai hati employer buat I macam ni. Tu I cakap dengan you, I rasa macam nak nangis sebab I dah pernah kena. Sangat teruk. I dah pernah kena. Okay, so I cakap dengan you, ingat Allah tu ada.